mwatsatanetsatane zomwe akupatsirani ndi ATNM ndipo lero muli ndine Alex Nguluwe koma poyamba naye mitu yake. Nduna yaona zachuma a Simplex Chitola yati mkumano wa phungu okambirana nkhani yokhudzana ndi ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2024 ndi 2025 ni njira yotsekulira chuma cha dziko lino. Ndipo mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB Amartha Chizuma wati nthawi ya contract yawo itha chaka chino. Ndipo munkhani za masewero bungwe lafa lalamula kuti timu ya Mountain Mkulu Wanderers ipereke ndalama zokwana 1.5 million kwacha komanso kuti isapalamule mlandu uliwonse kwa chaka ndi chimodzi. Imeneyo inali mitu ya nkhani zathu tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Nduna zachuma a Simplex Chitola Banda ati mkumano wa phungu okambirana nkhani yokhudzana ndi ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2024-2025 ndi njira yotsekulira zachuma mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo akhale akuunika za ndondomeko ya zachumayi pa 9 February chaka chino. Zotsatira ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa ncholinga chofuna kumva mfundo zochokera ku nthambi zosiyanasiyana asanakhazikitse ndondomeko ya zachumayi. Poyankhula ndi Angaliba ndunayi yati anachiona cha nzeru kuti aitane atumiki a Mulungu pa zokambiranazi kamba kuti amathandizira pa ntchito yolimbikitsa moyo wauzimu akudera. Anapiza uneno kuti atumikiwa athandizira anthu omwe anawatsatira kuti azichita zinthu zomwe zingabweretsere chuma komanso kulimbikitsa kuthetsa katangale ndi ziphuphu. Iwo afotokoza motere. Kali 111 komanso kumiyambo ndi zivumbulutso amatiuza kuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Chilichonse chimene chingachitike popanda Mulungu. Ndeti naona kuti mmene atenge zibusa ndi atumiki a Mulungu kuti nawonso ayikepo maganizo awo. Anthu amene wawa ndi amene amakhandi anthu ochuluka m'machechi mwawo. Chifukwa 80-90% ya anthu kumayiko amachechi amapita kunzikiti amapita malo osiyanasiyana kumafeoshi. Anthu awawo tikakambirana nawo ndikuwauza zoona zokhudzana utenga kukauza anthu awo kuti ndikuipa kwanji kochita corruption, ndi ubwino wanji okhala okhulupirika pa nkhani za chuma. Ndi zimene tatengera ndipezerepo mwayi oyamikira kudutsa kwa iwo kuti zambiri zimene zikuchitika m'dziko muno ndi chifukwa choti Mulungu dziko li amakondera mwapaderadera. Ngakhale tu kuchita qualify ku ISF olo kuyambaso kwa madonors amene anasiya zaka 10 zapitazi kuthandiza dziko li chifukwa kuti Mulungu alolerapo. Ineyo ngati munthu wopemphera ndachiona chinthu cha phindu ndithu komanso chofunikira kuti tikambirane nawo anthu amenewa amene achoka madera ambiri m'dziko muno. Koyamba kukumana nawo tinakumana nawo pamene timaoza tikukonzekera ISF. Lero takumana nawo tikukonzekera budget. Tsiku lina mbali yawo a Lucius Power omwe anayimirira Economic Association of Malawi analimbikitsa anthu m'dziko muno kuti azichita ulimi ncholinga chofuna kugulitsa dziko lino zothandiza ndalama zakunja. Ndipo watachinyamata ndipo makiyi otsegulira chuma cha dziko lino pomwe
chiwerengero cha dziko lino ndi 75% ndi cha anyamata. Iwo anafotokoza motere. Pothirirapo ndi manga mlembi wamkulu wa Evangelical Association of Malawi Reverend Francis Mkandawire anati ndi wokondwa kamba kuti kuyikidwa nawo ndi zokambira nazi pomwe ati Katangale ndi yemwe akupikitsa pansi chuma cha dziko lino ndipo ati akalimbikitsa anthu awo zakuyipa kwa Katangale. Mkandawire anafotokoza motere. Choyambirira tifuna tiyamikire boma chifukwa cha kaendesedwe kabwino kachuma anapeza zinthu sizi bwino akukonza zinthuzo ndipo tivomeze ku chaka chapita zinthu zinavuta economically kusowa punali mafuta zambiri sitimatha kutero koma panopo boma kukonza zinthu antuti IMF atipasa credit facility, extended credit facility ndikusonyeza kuti boma likuchita bwino mbali ya kasamalidwe kachuma yamikire kwambiri apanga maziganizo zinazovuta kwambiri zomwe andali sana katha kupanga koma zimenezo zatipindula ndipo kusogoloko amalawi tikhati kuona zinthu zosintha ndetu yamikira mbali imeneyo koma mu budget ikubwerayi timafunisisa kwambiri choyamba tinesese kuti izonadi pano ndalama kubwera foreign exchange amba kubwera ndi zinazotero koma tindimana kuti ngati sitikonza zinthu tibwereraso mwakale tionesese kuti kuthana ndi Katangale ndetu kuti budget umwezese ndalama zambiri zikupitaso kuthana ndi Katangale pachake tikupempha boma liwonesese kuti mabungwe bonga ngati ACB akhalenso mabungwe ya financial intelligence services mabungwe osiyana-siyana amene amathandiza kuthana ndi Katangale ndalama zipita kumene koko kuti Katangale atheretu mu Malawi. Mmodzi mwa aphungu omafuna kuyimirira ku Masintha constituency a Joseph Chesweka ati ngati nzika ya dziko lino akufunitsitsa kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko zomwe anthu okhala kuderaku akhala akupempha. Chesweka anayankhula izi mapeto kwa mpikisano wa mpira wa miyendo omwe anakonzera matimu akuderali ngati njira imodzi yofuna kuonetsetsa kuti chidwi chomwe ali nacho kwa anthu ake chionekere. Masewerowa anali pakati pa matimu a Condos komanso Green Boys pomwe timu ya Condos inapambana pa masewerowa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Chesweka anafotokoza motere. Mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma wati contract yawo itha chaka chino zomwe zadzetsa kuyankhula kuchokera ku nthambi zosiyana-siyana m'dziko muno. Martha Chizuma anasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mwezi wa April 2021 ndipo anavomerezedwa ndi bungwe la Public Affairs Committee mwezi wa Mei chaka chomwecho. Tindiza mbili mripoti lomwe kuwerenga ndi Tadala Williams. Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma contract yawo itha chaka chino. Mtsogoleri wa dziko lino ali ndi udindo waukulu posankha mtsogoleri wa ACB ndi malingaliro ochokera ku komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Appointments Committee. Mayi Martha Chizuma anasankhidwa mchaka cha 2021 koma nthawi yomwe iwo akhala mu ofesi yakhala teromu ya mtsutso. Mu Mei 2022 Martha Chizuma adasekedwa kwa nthawi yochepa ndi apolisi pa nkhani yoti anatulutsa uthenga wa chinsinsi okhuza ACB. Koma kutchuka kwake kudayamba pomwe Chizuma yemwe anali kale mkulu womenyera anthu ufulu ofesi ya ombudsman adakanidwa nkoyamba ndi komiti ya nyumba ya malamulo ya PAC. Koma adapulumutsidwa ndi mkwiyo wa anthu omwe udakakamiza aphungu kuti atsimikize kasankhidwe kake. Koma pakukayikitsa zatsogolo lake atsogoleri pa 10 January 2024 ayamikira Chizuma ngati msilikali otsimikiza zakatangale m'dziko muno. Akuluakulu ayankhulapo mmene Martha Chizuma agwirira ntchito mu teremu yawo. Kuyankhula kwawo mkulu wa bungwe la chinyamata ndi anthu m'madera la Youth and Society a Charles Kajoloweka ayamikira Chizuma chifukwa chodzenga milandu ya katangale kuphatikizapo akuluakulu aboma. Kumbali yake, mkulu wa Center for Social Accountability Awile Kambwandira ati kutengera momwe Chizuma achitira bwino ndizovuta kuti chifukwa cha zovuta zomwe amakumana nazo mchaka chino.
bungwe la ACB lakhala chete kuyambira pomwe adapangidwa amayi Zuma ndipo milandu yambiri yakhalisa kuyenda bwino komanso kuyimbidwa mlandu. Malo mwa Angaliba ndine Tadafumi William. Apolisi kumponera mboma la Dowa akusunga chitokosi mzibambo wina wa zaka 24 Brand Panda pakuvala ngati namwino. Malingana ndi mneneri wa polisi ya Dowa Max McPatson Nsadala ati oganiziridwayo yemwe anali osoka zovala kumponera anavala chovala ngati namwino. Apolisi anafunsa mafunso okhuzana ndi ogwira ntchito ena pa chipatala cha kumponera koma anakana kuyankha zomwe zinapangitsa apolisiwa kuti amumange. Brand Panda akhala akuonekera bwalo la milandu posachedwapa pomwe akayankhe mlandu okhudzana ndi kuvala chovala chogwira ntchito ku chipatala popanda chilolezo ndipo amachokera mmodzi mwa masunda kwa mfumu yayikulu Phambala mboma la Nchewu. Unduna wa zamalo wati kafukufuku wa ntchito ya madzi yotchedwa Bego Timber ithandiza nthambi yoona za kafukufuku wa madzi kuti izichita kafukufuku ndi nthambi yoona za madzi ya Water Borders. Izi zadziwika pa mwambo okhazikitsa RV Timber lachitatu ku Mankepe mboma la Mangoti itatsekeka mchaka cha 2006. Nduna yoona zamalo a Jose Kumba ali izi zithandizira kuti mbali ya msonkho kuboma pomwe pakadali pano zika za dziko la Britain zapereka kale ndalama zokwana 1.6 million kwacha kuboma la dziko lino. Blessings Kaimira anayankhulana ndi Akumba. Bego Timber kuti leronso sakulira barabara zaka zambiri ibweretsa mwina kusintha kama ukafufu ziwanso magina ngere mbali mwanja kuti apo bali maloje apena zina zote na apena zasomba za ndogo kose zili komanso direne pano kuti ndicho imeneso njira ine mene bese ndrama kuti nokamba bano kudanza bazungu amene banga system imene kuyambira mama bese ndrama zokwana patsiku 1,650,000 patsiku ndipo aitenga kwa miezi ibiri imezo ndi bali mozi yongezera ndrama zikusowa so njiriso njire modzi kuzera kundu na watu wazamala kuma safi kuti lithandizire kakugarama zimene zifika mwina kagwira ntchito zina zachituko mdziko yake Masinda Mbano yemwe ndi mkulu woona za kafukufuku ku nduna woona zamalo ati RV Timber iwathandizira kuunika madzi omwe ali pansi kwambiri. Iwo anafotokoza motere. Inkosi ya makosi mbela farm yochokera ku Mzimba yayamikira ship imene ntchito yake kwambiri zina ndi RV Timber. RV muchizungu ndi kuti yeso yoyeza so ntchito yake ya ship imene imayeza pa nyanja. Zinthu zazikulu zimene imayeza ship imene choyamba imayeza tindi ma equipment amene amayeza kuya kwa masipasi. Ndi ma equipment amene amayeza kuti pasi ndipo kuya bwanji komanso mmene muli zinthu ngati miyala ndi zotero timayeza. Ndi zimene timajambula mapu apa nyanja kusonyeza kuti amashipi ena onse amene akuyenda pa nyanja ka Ilala Chilembwe mashipi anzathu aku defense a security amayeza mamapu amenja kuti aziziwa kuti ayende bwanji. Pali mwala tisandikire mwala uli pafupi ndi madzi apa ndipo kuya apa kapena ndisipoya kwambiri. Chachiwiri chimene mapanga ati ndi ma equipment amene amayeza zimene zili pasi pa madzi amnyanjamu ndekuti tindi ma equipment amayeza pamene popo akayeza timatha kuziwa kunena kuti pasipa pali zinthu mwina magasi mwina pali oil mwina pali miyala magolide ndi zosiyanasiyana komanso maziwa kuti ma quantities ndi zambiri bwanji zinthu zimene zikupezeka pasi pa Osiyama kusimbela farm yochokera ku Mzimba yayamikira boma lomtsogoleredwa ndi achakwera poyamba manga inkosi ya makusimbela University ku
mzimba yomwe ndi ndalama zokwana 450 billion kwacha yayamikira boma lotsogoleredwa ndi achakwera dziko muno. Boma la ntchito yomanga sukulu ya ukachenjedei patadutsa ziwiri atalonjezedwa ndi boma Democratic Progressive Party kuti limanga mbema iye ngati mfumu yokamba kuyamba ntchitoyi ndipo akukhulupirira kuti ntchitoyi ifika mpaka kumapeto. Inkosi yamakusimbelwa 5 akufotokoza. Ndipo munkhani za masewero bungwe la Football Association of Malawi lati timu ya March Wanderers ibe zokwana 1.5 million kwacha komanso isalakwe kwa chaka chimodzi. Wanderers inalephera kusewera ndi timu ya Silver Strikers pa bwalo la Kamuzu mu mpikisano wa Airtel Top 8 zamalolo pa 6 December 2023. Promise Peter ndi zambiri mripotiri. Ndipo ndi nkhani imene itafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu kumakisanasiyane na iso mitu yake. Juma Assembly Sitola Banda wati mkumano wa aphungu ogambirana nkhani yokhudzana ndi ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2024-2025 ndi njira imodzi yotsegulira chuma cha dziko lino. Ndipo mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma wati nthawi yogwirira ntchito yawo itha chaka chino. Ndipo mkulu za masewero bungwe la FAM lalamula kuti timu ya Mighty Mko Wanderers ipereke ndalama zokwana 1.5 million kwacha komanso kuti isapalamule mlandu uliwonse kwa chaka chimodzi. Zimenezo zinali nkhani zathu kumanga mufuna kumva nkhani zambiri mutopita mwatsambatu mchezo motere pa Facebook page Angaliba online, pa YouTube channel Angaliba Television, ndipo pa website yathu www.angaliba.africa. Ngati muli ndi nkhani zina komanso zochitika mutakuimba pa nambala ya 0888939903. Mwana ndine Alex Penda Nguluwe pizza msinda akanizide komanso kuonera kanema wa Angaliba mwakumanonse. Mwali makali? Kwani maziko ano ngati tikumalimbana so ndi kasu pala. Ine nali makale nangofairamo palira website. Oh, palira website. Palira website ukangofaira mundamo kamozi chile rose balala chaka chose watanana. Palira website. Inu kasu liru muzingochepa nazo nyama. Mutanyama. Ineso basi ndipezena neso palira website yomwe. Kutiko mukamalimbana ndi kasu. Muzingotapo nyama. Ipetna iwala. Timangoko. Zakaso nzachikale. Peza ni botolo lanu lapalira website kuti mufewetse malemedwe. Mankhwalawa umapopera mundamo pamene chimanga chaphuka ndi masamba atatu kumanga mtsogolo. Ukangopopera kamodzi base palibenso kudandaula za chire kwa chaka chonse. Palira akupezeka m'magro dealers otchuka m'Malawi muno. Mukafuna kumva zambiri imbani fone pa 0888 954 022 kapena 0999 954 022. Palira website kupalira kwaphweka. Kodi makolo mukhalira njira anthu osazitsata kupititsana ku masukulu osadziwika bwinobwino? Iyayi, yankho lanu lokalo nali Highridge Christian Academy. Makolo, kodi wanu momulembetsa kale? Highridge Christian Academy ili ndi skulu yokayo imene kuja wanu ndiye tu kwa kholo lokanizira sokola mwana wake
inu ndi uhali chiko kako kumene kuli maphunziro oyenerera kwa mwana wanu. Inu taganizani, out of 100%, 98% ndiyomwe inakonza pa mayeso a PSLCE. Ndetu pakali pano ikukumemani nonse makolo kuti malo adakalipo kuyambira standard 1 mpaka standard 7. Musimu nde malo ngambwingambwi tikukamba za baby class mpaka nursery class. Highly Christian Academy ukuti kula kadaulo odziwa kusula ana. Highly qualified teachers who instruct in English. Komanso high more standards and Christian principles. Inu high levels of hygiene and peace ili kuti kumeneko DNO zonse zitumpangono nkhani yakulu yakona apa. High standard of education ili kuti kumeneko makolo nkuchedwera osapakesa tsiku losekula skulu mpa 8 January 2024. Malo akupezekabe m'maklasi onse. Makolo mpezeleni mwana wanu malo lero. Highly Christian Academy ikupezekera ku Chinsapo 1 along Traffic Road. Inu kungofosa pamenepo basi mwafika. Ndipo kwa amene simnamvetse mapu usadandaula kuti kaife kuwapeza bwanji. Iyayi ingwembani foni pa manambala awa 0992 338585 kapena 0884 409487. High Rich Christian Academy. High Rich Christian Academy. Andine mbera kuti ndizatenge mankhwala awa. Oh, kalipireni kai shortfall pakashi apo. Komatu ife sitilipira shortfall. Simmalipira. Tabuletsani fomu yo ndiona. Oh, scheme yanu ndi ya Precious Medical International. Ayi mukwanandiuza pepani. Pitani ku pharmacy. Precious Medical. Usade nkhawa za shortfall pa matenda okugwa mwadzidzidzi. Komanso chithandizo chofunika ndi medical scheme ya Precious Medical International. Mwakhala mukusakasaka medical scheme yodalirika koma tsopano mwafika. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa 0881580031 kapena 0982606002. Email info@preciousmedicalinternational.com. Precious Medical International. Medical scheme mbambane. Malamulo adzatsatidwa. Kuli mahape ku TNM. Ma-agent a TNM adzilandira ma-units okwana 200 kwacha polumikiza makadi 10. 100 kwacha idziperekedwa mukalembetsa masimu kadi asanu ndipo 100 kwacha inayo idziperekedwa mukalumikizanso masimu kadi ena asanu. Ma-agent akhozanso kugulitsa phindu lawo lomwe adzilandiralo. Lumikizani masimu kadi ambiri kuti mupate phindu lochuluka kuti mbwe. TNM, always with you. MOD on the level yo, hey. Holiday.
you on Angaliba television, another edition of News Bulletin brought to you by TNM. Here with me, Alex Dangulue. Before we get into details of today's news, let's Minister of Finance, Honorable Simplex Chitwala Banda, says the budget consultation meeting in preparation for the 2025 national budget is key to the economic advancement of the country. And Director General for Anti-Corruption Bureau, Zuma, contract expires this year with stakeholders expressing different views on China. And in sports news, Football Association of Malawi has fined the Blantyre-based Mighty Mukuru Wanderers with 1.5 million kwacha and slapped them with 1 year suspended sentence. Those are the headlines and news in detail. The Minister of Finance, Honorable Simplex Chitwala Banda, says the budget consultation meeting in preparation for the 2024-2025 national budget, set presented on 9 February this year, is key to the economic advancement of the country. This is in line with government policy to seek views from different stakeholders and the public before the actual budget. Speaking in an interview, the minister said he thought it wise to engage men of God in the budget consultation meeting, as their contribution is valuable in bringing change in people's spiritual lives, which drives the society. He said faith leaders are important in helping to encourage their followers to be involved in various economical activities and fight corruption through religious teachings. He had this to say. Well, the beginning of wisdom is the fear of Almighty God, as Psalms 1:1 verse 1 indicates. So I thought that of God should be part of the people that we engage. Contribution is invaluable in the sense that these are also the change agents spiritually that live and stay with people at various levels of society. I thought that it is important that we engage them and we get their views as we are now finalizing the consolidation of the budget process. The wonders that this country is experiencing, including the qualification to itself, the resumption of direct budget support, is a direct response by God Almighty Himself. It is not by us, it is by Almighty. So I thought that as we are embarking on a very challenging job of making sure that we develop a better budget for this country, we better seek the wisdom of Almighty. Remember that I always say that where Malawi's economy reached, we need Solomonic wisdom. We've displayed that. And obviously, I think the results are there for people to see. So for me, as a God-fearing person, I thought that it is good that we also engage the right in this country. And remember, they have been drawn from across the country, and you've seen yourself how happy they are to be considered as an important aspect and sector to participate in this process. There are so many ways that these can contribute. For example, they can encourage their followers to work ahead in various sectors of the economy, because we believe that
almost 80 and 90% of people in this country belong to a particular faith group. It is therefore imperative that the faith leaders lead by encouraging these supporters and followers of themselves to actually practice integrity, but also issues Adding his side, Lucius Power, a representative from the Economic Association of Malawi, stressed out that the country must invest in farming activities so that the country must export more to gain forex. He further emphasized that the youth are the key to the country's economy, since 75% of the population is covered by the youth. He explains more. Yeah, my key highlights on my recommendations are: one, the mega farm initiative sector-led approach, which government of Malawi is implementing. I think there must be a paradigm shift where we can actually take a private sector-led approach. Because once we take a private sector-led approach, I can tell you that we can only invest once using seed money, which we can actually put it in either a MIC or Agricultural Development Bank for Malawi. And that particular money could be like a recycled fund, and then government can actually graduate in funding this particular sector because it will be able to have ready on the market. So than the way it is actually being implemented, which is actually led by government on one side, which cannot be a very good way to actually leverage the need that like Malawi as an agro-based economy, it requires to have food all year round. So the build of dams, it will mean that of dams, dikes along the rivers like the Diambu River and all the rivers in Malawi, it will mean that we are doing both the winter cropping and even off cropping, which currently is not actually a feasible practice. You can actually agree with me, Malawians in a year, we only work for 3 months, November, December and January. The rest of the time when you have harvested our crop, we relax. So we now say, if you can have particular dams and dikes, people will be able to do farming throughout the year. In the process, we can be able to have food security, and at the same time we cannot have deficit of food in the country. As a result of that, because we've got so much, we can now bring in technologies to actually upscale the food for international market, thereby bringing in much needed forex for the country. On his side, the General Secretary for the Evangelical Association of Malawi, Reverend Francis Mkandawire, expressed gratitude for being engaged into this meeting, saying corruption is the country's economy, hence religious leaders must be in advising their followers of the evils of corruption. He further urged the ministry through the budget to consider investing more finances in parastatals that can help in fighting corruption. He explains more. Yeah, we want to thank God for watching over the country and blessing this country in spite of so many challenges which we are facing. Economically, I think the past year has been very, very hard, but we can look back with gratitude to God for what God has done. First and foremost, the fact that we've now attained the credit facility with IMF. I think that's a very, very big step for us. And secondly, the fact that we're now able to log on once again to the budget support, which we had looked for so many years. That's again very, very big step. Government alone could not fund the needs of government, as it were. The needs were so many, and we needed our international partners, and now they have come on board. We are very, very grateful. But what we're saying is that in spite of all this, whilst we appreciate all this, as religious leaders, we are saying that we need to make sure we take measures. If we continue business as usual, then we are going to draw back, to get back to the mess which we were in before. So we are saying that we are recommending that government should continue to the fight against corruption. Corruption is evil. Corruption
deprives Malawians of their right that belongs to them. And we need to make sure we safeguard all these resources we are getting from partners. So again, I know gave us the credit facility, and they have renewed their budget support because of the fight against corruption. There is political will on that, and we need to continue to do that. One of the parliamentary aspirants for Masinta constituency, Joseph Chaswega, says as a citizen of this country, he is determined in developing the constituency which the members have been asking for. Chaswega said this at the end of the football game bonanza that he organized as one way of letting the people know of his interest in representing the constituency. The game, which was between the Condors and the Green Balls, went into Condors in favor of. He had this to say. Director General for the Anti-Corruption Bureau, Martha Chizuma, contract expires this year, with stakeholders expressing different views on the tenure. Martha Chizuma was appointed by President Chakwera to the position in April 2021 and later confirmed by the Public Affairs Committee in May. Her term in office will go down in history as one marked by controversy. We have more in this report, read by Tadala Williams. The Director General of Anti-Corruption Bureau (ACB), Martha Chizuma, contract will end this year. The Malawi President has a key role in appointing ACB Director and the recommendations from Public Appointments Committee of Parliament. Ms. Martha Chizuma was appointed in April 2021, but her term has been one of a controversy. In May 2022, she was briefly detained and questioned by the police in relation to an alleged leak of confidential information. But her popularity started after Chizuma, the former ombudsman, was first rejected by Parliament's PAC, only to be saved by public outrage, forcing the lawmakers to reverse the course and confirm her. But amid the uncertainty of her future, reading Voices on Governance Matters on 10 January 2024 hailed Chizuma as a determined crusader against corruption. A lot of stakeholders and officials had their say on how the ACB Director worked in appointed term. Meanwhile, Youth Society Executive Director Charles Gajoloweka commended Chizuma for prosecuting cases of suspected corruption, including at the highest level of the state. On his part, Center for Social Accountability and Transparency Executive Director Wile Kambwandira says judging by Chizuma's success rate is hard due to the difficult circumstances she operated in. ACB has been quiet since her arrest, and many cases have not been moving as well as being prosecuted. Reporting for Angaliba. Mponela police in Doha are keeping a 24-year-old man, Brian Banda, for personating a nurse. According to Public Relations Officer for Doha, Paston Nsadala, says the suspect, who is a tailor at Mponela, putting on an attire like that of a nurse. The officer was surprised and asked him questions about some workers at Mponela, but he failed to answer, which led to his arrest. Brian Banda will appear before court soon to answer his charges of personating a public officer. He hails from Masunda village in the area of Traditional Authority, Pambala in Chewo district. Ministry of Land says rehabilitation of hydrologic vessel named Research Baiko Timber will help the Department of Surveys conduct research on the country's water borders. This was revealed during the relaunch of RB Timber on Wednesday at ku TNM Pedzani 1.4 GB mpindi 200 kumanso ma SMS 200 6 mukagula
TNM. Onjezerani mayunisi osachepera 200 mwezi uliwonse kuti mulandire mabonasiwa. Komanso mukagwiritsa ntchito 1000 kwacha pampamba mwezi uliwonse muzilandira mphindi 200 zina zowonjezera. Gulani simu kadi yanu ya TNM kapena shop ya TNM yomwe muli nayo pafupi. Mabonasi kuti mbwe. TNM, always with you. On his part, Masida Mbano, who is the Surveyor General in the Department of Survey in the Ministry of Lands, said RB Timber will help them to scan the depth underneath the water that will be used for navigation of ships on Lake Malawi. He had this to say. Economies is we're talking of things that are actually happening or that are lying beneath the waters. You see there are some gases, some minerals, some other things, fish, etc. So this is a vehicle that will actually enable the government to conduct a lot of research. For instance, right now we have some people all the way from England who have come to do some research on the Lake Malawi, and they will be paying 1,650,000 per day. So tomorrow they are proceeding to Katapi up to Karonga, and this is revenue. As a country, we're struggling on revenue collection, and this is one way of assisting or making the government ensure that it's bringing the much needed revenue through whatever means. And this is another opportunity as a government where we get revenue through this vehicle. The gap was there because you see this vehicle was actually the hydrographic survey was actually started around 1950s by the colonialists, but then this vehicle was done, was assembled in 1989, and it got broken down until 2006. But from 2006 to date, 18 years down the line, it wasn't being serviced. But suffice to say, the Chagwera administration, when it came to power, we bought these two engines, the Caterpillar engines, and we have serviced this vessel to an extent that today we have launched it back on the waters in full swing and full force, but with all the technology that is required and all the equipment that is required, whereby even the army and other partners will be able to get the services from this vehicle. So it's very important that we have this vehicle back on the waters because it will enhance research and indeed other technologies that are required to be done from the blue economy. For sure, very, very soon, that's the direction that we're taking. As I'm saying, even our foreign investors, they're coming in. As I'm saying, tomorrow, they are taking the ship down the waters, up to Karonga, up to Katapi, to do some of their researches that will be enhancing. Department of Survey in the Ministry of Lands say RB Timber will help them to scan the depth underneath the water that will be used for navigation of ships on Lake Malawi. He had this to say. Inkosi Yamakosi Mbela Farm on Zimba has applauded the significance of this vessel. First of all, its name is called the RV Timber.
RV means research vessel timber. So it's a vessel which we use for research in the waters. So there are two major significant issues which research which it does. The first one, we have got the equipment which is called the multi-beam eco sounder. That equipment, its use is to scan the depth of the water on Lake Malawi. So it measures the depth of the lake, and then we produce charts, or I can say maps of the lake. So those maps, they show each area how deep the lake is, and sometimes maybe there are some rock outcrops which are near the surface of the water. It measures all those things, and we produce charts or maps. So those maps are used for navigation for all the other ships on the lake. We talk about Ilala, you talk about the ship from the defense force, the police, all the ship which is sailing, all the ships which are sailing on the waters of Lake Malawi. They use those ships for safe navigation. They can know this is shallow water, we shouldn't go beyond this point. They can know there are rock outcrops here, we shouldn't move in this direction. The second aspect of the research is that it's able to know what is below the surface of the water. You know, after the lake down there's a surface. So we've got equipment which is able to scan materials or anything which is below the surface of the water. So that can be in terms of if there is any oil, if there are gases, if there are even minerals, gold, whatever minerals which are below the surface of the water. It has got equipment which is able to measure down there and tell us where is what and in what context. Inkosi Yamakosi Mbela Farm Omzimba has applauded the Chapera administration for starting the construction works of the 450 billion kwacha Inkosi Yamakosi Mbela University District. Government has started construction works at the site 2 years after promising to construct the university, which the previous Democratic Progressive Party-led government failed to construct. Mbela said as a chief he is happy with the resumption of the works at the site and hopes this time it will become a reality. Inkosi Yamakosi Mbela 5 had this to say. And in sports news, Football Association of Malawi has fined the Blantyre-based Maitamukuru Wanderers with 1.5 million kwacha and slapped them with 1 year suspended sentence after failing to show up for the Airtop Top 8 quarterfinal. Show up for the second leg match against Silver Strikers in the Airtop Top 8 Zamadolo at Kamuzu Stadium on 6 December 2023. Promise Peter reports. And of course, today item, I've come to the end of our news bulletin, but before we leave, a reminder of our top stories. Minister of Finance, Honorable Simplex Chitola Banda, says the budget consultation meeting in preparation for the national budget is the key to economic advancement of the country. And the Director General for Anti-Corruption Bureau, Martha Chizuma, contract expires this year, with stakeholders expressing different views on our tenure. And in sports news, Football Association of Malawi has fined the Blantyre-based side Maitamukuru Wanderers with 1.5 million kwacha with 1 year suspended sentence. Well, that's the news for today, but for more on these and other stories, visit our Facebook page, Angaliba Online. You can subscribe to our YouTube channel, Angaliba Television. Visit our website, www.angaliba.africa. For news tips or any other coverage, contact 0388 939903. Be with me, Alex Ndangove. Keep it much change. Keep watching Angaliba Television.
hape ku TNM. Maagent a TNM adzilandira mayunits okwana 200 kwacha polumikiza makadi 10. 100 kwacha idziperekedwa mukalembetsa masimu kadi asanu ndipo 100 kwacha inayo idziperekedwa mukalumikizanso masimu kadi ena asanu. Maagent akhozanso kugulitsa phindu lawo lomwe adzilandiralo. Lumikizani masimu kadi ambiri kuti mupate phindu lochuluka kuti mbwe. TNM, always with you.